Bé, bon dia a tothom. Anem a començar la lectura d'aquesta tesis. Aquesta tesis, atès que serà una versió internacional del títol de doctor, es farà totalment en anglès, de fet està escrit en anglès, i les preguntes i respostes seran majoritàriament en anglès en funció de com el doctorand demani. Per tant, switch the language, okay? So, good morning everybody. It's a pleasure for me to be here again. I would like to present this PhD thesis. The candidate is Daniel Blasco Franch, and the title of the thesis is Tourist Destinations and Governance in Border Regions. Basically, this is how we're going to structure this event. You have 30 minutes, 45 minutes approximately to present your PhD. All the jury has already read the PhD, so basically the fundamentals of this speech is to understand the more difficult part, which is more interesting for us. And then secondly, once you have finished, the jury, if it's necessary, and usually it is necessary, will ask you some questions related of your work. So please go on. Thank you very much. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies de debò a tothom que ha vingut, perquè hi ha moltíssima gent a la sala i això la veritat és que fa moltíssima il·lusió començar a fer aquesta defensa amb tantíssima gent que ha vingut a la sala. La veritat és que estic bastant emocionat i tirarem endavant i farem aquesta defensa. Vull començar fent un parell d'aclariments. El primer de tots és que, com ja s'ha dit, l'idioma de la defensa i de la tesi és en anglès. Tot i així faré una petita introducció en català per a les persones de la sala que no coneguin tan bé l'idioma anglès i per tant faré un breu resum d'un parell de... molt ràpidament. Després sí passarem a l'anglès per la resta de la defensa. La segona cosa que haig de dir, també per començar, és que aquesta tesi ha estat presentada sota la modalitat de compendi per articles i per tant vol dir que en aquest cas concret que ens ocupa s'han realitzat 3 articles, 2 dels quals han estat publicats o estan en vies de ser publicats i el tercer ha estat enviat. Per tant, aquest és el plantejament general que tothom ha de conèixer per entendre com funcionarà la presentació que continuarà ara. Ja entrant una miqueta en matèria de la qüestió que hem treballat en aquesta tesi, bàsicament aquesta tesi, per intentar-ho explicar molt ràpidament i que tothom se'n pugui fer una idea, la tesi parla de destinacions turístiques. És una tesi que parla sobre com les destinacions turístiques s'organitzen i específicament això com passa en zones de frontera. Aquests són els 2 eixos principals que constitueixen aquesta tesi. Aleshores hi ha una sèrie d'elements acadèmics que hem treballat. El primer d'ells és la qüestió de la mobilitat dels turistes i dels patrons de consum que aquests turistes fan quan es troben en una destinació turística. Aquests patrons de consum normalment tenen una sèrie de dinàmiques que han estat abastament analitzats per la literatura. Per una altra banda, també coneixem i hem reconegut i hem identificat a través d'aquesta recerca que les destinacions turístiques en la majoria d'ocasions es circumscriuen en el que són les regions administratives. Aleshores, això segurament ens permet identificar una diferència entre el que és el consum turístic, per una banda, dels turistes i la forma en què s'organitzen les destinacions des de la perspectiva de l'organització pròpiament administrativa d'aquestes destinacions. Finalment, havent identificat alguna destinació turística en un territori fronterer que pugui tenir un potencial de desenvolupament diferent a la situació actual, ens ha interessat molt conèixer com tenen lloc els processos d'emergència de la governança en aquestes destinacions turístiques transfrontereres. Per tant, aquestes són les 3 grans qüestions que intenta abordar aquesta tesi. Tinc aquí apuntades 3 preguntes de recerca que em permeto llegir literalment perquè així tothom pugui entendre perfectament quins són exactament les preguntes de recerca que hem intentat respondre. La primera pregunta de recerca és com s'estableixen els límits de les destinacions turístiques tenint en compte els patrons de consum i mobilitat dels turistes. Per respondre a aquesta pregunta hem desenvolupat una recerca en 3 fronteres de Mèxic, com es veurà a continuació. La segona pregunta de recerca és: són més efectives les noves zones identificades en comparació amb les destinacions tradicionals?
per abordar aquesta segona pregunta hem fet un altre article que en aquest cas tracta sobre la zona o la regió en el sentit més ampli dels Pirineus. I finalment la tercera pregunta de recerca és com emergeixen les estructures de governança en destinacions turístiques. Aquesta tercera pregunta de recerca també s'ha abordat en un tercer article, en aquest cas focalitzant molt la investigació en el cas de la Cerdanya com una nova destinació turística que acaba de sorgir i per tant que ens ha permès identificar quins són els factors que han permès que això hagi pogut passar. Els resultats, per tant, d'aquesta tesi intenten d'alguna forma complir dos grans elements. El primer seria definir una metodologia per poder identificar aquestes destinacions turístiques en zones frontereres i, en un segon nivell, conèixer quins són els factors que faciliten o dificulten els processos d'emergència de les destinacions turístiques a la frontera. Havent dit tot això, ara sí, passem a la llengua anglesa per la resta de la defensa. So, now we go for the English. The first thing is, of course, the index of the presentation. First of all, we will have a short review of the theoretical framework, the theoretical basis for this research. Then we will analyze very quickly as well the research questions for this thesis. Then we have 3 chapters, each one for each of the articles that constitute this compendium of articles of this thesis. The first one is the heritage tourism clusters in 3 borders in Mexico. The second one is tourism destination zoning in mountain regions, a consumer-based approach. And the third article is the emergence of governance in cross-border destinations. At the end of the presentation, we will wrap up a number of conclusions for the whole research. So, getting into the theoretical framework, as I just mentioned in Catalan, this thesis is about tourism destinations. But there is a number of theoretical or academic literature that we have been working with. The first aspect or the first pillar of the academic literature that we have used is the tourism consumption and mobility patterns. We acknowledge that there are a number of consumption patterns and mobility patterns that have been already analyzed by the literature. There is a number of patterns which have been already identified. Some of them are, for instance, the within destination, which is the one that we have worked with more in depth. And within this within destination pattern, we have specifically worked especially with the hub and spoke pattern. All of them have been already analyzed by the literature, as I just said. On the other side, we recognize that tourism destinations stick too much to the administrative regions. So there is little space for identification of new tourism zones, regardless of the administrative regions. So we identified a gap here between the tourism consumption patterns and the tourism potential for zoning and the eventual creation or emergence of new destinations. Finally, once we have identified these regions or areas or zones with potential for development in terms of tourism, we are very interested in analyzing what are the processes or the factors that hinder or foster the emergence of the governance in these tourism destinations. And all these, we have especially put the focus on cross-border regions to analyze these 3 aspects of the literature, because we are convinced that the cross-border areas have special attributes and characteristics that makes this analysis more interesting in our case. So moving into the research questions, and after saying this regarding the theoretical framework, the objectives of the research were or have been, first of all, to find a methodology to identify tourism zones with potential to develop tourism in cross-border regions. That was the first objective. And the second one has been to define these factors that hinder or foster tourism cross-border governance. The research questions have been then the 3 that you can see on the screen. The first one is, how could the limits of new tourism destinations be established,
specifically and especially taking into account tourism consumption and mobility patterns in cross-border areas. The second research question is, to what extent are the new tourism zones more effective than administrative regions for tourism purposes? And the last research question is, how do governance structures emerge in the creation of new tourism cross-border destinations? We have developed 3 case studies giving answer to each of these 3 research questions. The first case study giving answer to the first research question is the article Heritage Tourism Cluster in 3 Borders in Mexico. This is an article that will be published soon in the Journal of Heritage Tourism. Has been accepted already. The second article, titled Tourism Destination Zoning in Mountain Regions, a Consumer-Based Approach, will be published in April this month in Tourism Geographies. And the last research question, giving answer to the last, the last article giving answer to the third research question, is titled The Emergence of Governance in Cross-Border Destinations. This article has been sent to the journal Annals of Tourism Research without response yet. So we move already into the first article and the main conclusions for the first article that constitutes this compendium, the Heritage Tourism Cluster in 3 Borders in Mexico. I just put a map here of Mexico just to focus a little bit what we have done. We have analyzed 3 borders in Mexico, specifically the ones between Chihuahua and Texas, New Mexico in the north, and 2 borders in the south, one between Guatemala and Chiapas region in Mexico, and the other one between Quintana Roo, again in Mexico, and Belize. So 1 border in the north, 2 borders in the south. Regarding the methodology, what we did is to identify tourism zones or clusters based on distance between attractions. How did we do that? Well, we identified the main attractions on each border, and we run a cluster analysis for the calculation of smallest intra-cluster distances and highest or maximum inter-cluster distances in order to get robust clusters. Well, we used distance as the factor to calculate these clusters, as we believe that tourists are very sensitive to distances between attractions in order to consume the territory. At the end of the article, we also moved 1 step forward, and we tried an exercise in the direction of the multiple destination consumption pattern in the form of the aggregation of clusters, developing a number of corridors in these cross-border regions as a preliminary exercise in the line of the multiple destination travel pattern. Finally, we represented all these results in maps using geographical information systems softwares, which is again a contribution to work with cluster analysis and geographical information system softwares all together.